अंग्रेजी ज़बान में तकरीर पेश करेंगी और उन्होंने जो कुछ सीखा है, जो तैयारी की है, उसका भरपूर मुजाहरा यहाँ पेश करेंगी अनअमता आपके सामने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Respected chairman, scholars, parents and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today the topic of my speech is Siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Respected audience, the life of Holy Prophet is a role model for every person of this world who believes in Allah and the day of judgment. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyina wa kana Allahu bikulli shay'in alima. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a role model for every person. My dear audience, when we talk of human rights, when we talk equality, when we talk of human dignity, rule of law humanity, when we talk of pluralism in the society, when we talk of humanistic social behavior, it is not shocking to us. But my friends, keep in mind that I am telling you this. I am talking about somebody who lived 1500 years back in society, when there was no concept of humanistic value and all these values. My dear friends, how can I stop? वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया।